It is a very momentous day for all of us, for me personally. With lots of thinking, lots of effort, we have brought this new sports policy, and we felt that it needs a good platform to be unveiled, to tell everyone on what this policy is all about. So I'll take a few moments to explain what this policy is, what are the salient features of the policy. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర యువజన శాఖ మరియు క్రీడా మంత్రివర్యులు శ్రీ వాకటి శ్రీహరి గారికి, రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ అడ్వైజర్ మరియు తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ జితేందర్ రెడ్డి గారికి, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్పర్సన్ గౌరవనీయులైన శివసేన రెడ్డి గారికి, మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు మరియు ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన స్పోర్ట్స్ క్రీడాకారులు, స్పోర్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, స్పోర్ట్స్ రంగంలో ఉన్నటువంటి పాత్రికేయులు, మీడియా ప్రతినిధులు, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ మీద ఆసక్తి ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులు వాళ్ళందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున నా స్వాగతం తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు, లాంఛనంగా కొత్తగా తయారు చేసిన స్పోర్ట్స్ పాలసీని ఈరోజు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. సాయంత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన మధ్యలో ఉంటారు. అండ్ గత కొన్ని మాసాల నుంచి ఒక చాలా బృహత్తమైన ప్రణాళిక ద్వారా ఈ స్పోర్ట్స్ పాలసీని తయారు చేయడం జరిగింది. అంటే నాకు వ్యక్తిగతంగా కూడా దీని వెనక ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని, సుఖాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇది ఒక చాలా 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 మంచి దినం అనేది. So I would like to share a few points about what are the salient features of the sports policy. All of you would be familiar that literally every state has a policy. Policies have been there for the last 40-50 years. But this is also something which people comment about, that in India great policies are written, but nothing happens thereafter. Everything remains confined in those policy books. So we have decided to prepare our sports policy in a very different manner. The policy is extremely implementable. Once the policy is launched, we'll also be sharing copies with you. You can also read it online. You will notice that every sentence in that policy leads to action. It is not just empty words. So sports policy సాయంత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతి మీద మనము లాంఛనంగా విడుదల చేస్తాము. ఆ సమయంలో మీకు కూడా కాపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు నెట్లో కూడా పాలసీని చూడవచ్చు, చదవగలరు. సాధారణంగా ఇండియా గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది దట్ ఎన్నైనా గొప్ప ఆలోచనలతో పాలసీ తయారు చేసినా చివరిలో యాక్షన్లో ఏమీ అంత పెద్దగా రాదు. సో తెలంగాణలో దానికంటే భిన్నంగా పాలసీ రాయడం జరిగింది. ప్రతి పేజ్లో కొన్ని యాక్షన్ ఎట్లా తీసుకోగలగాలి, యాక్షన్ తీసుకునే బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది, ఎంత సమయంలో యాక్షన్ పూర్తి అవ్వాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది జస్ట్ కాగితంకే పరిమితి చేసినవి పాలసీ కాదు. అండ్ పాలసీలో ఎట్లాంటి ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయో అది నేను మీకు తెలియపరుస్తాను. మీకు అవగాహన ఉంటుంది, ఇతర రాష్ట్రాలకి సంబంధించి కూడా స్పోర్ట్స్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఇతర రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కూడా పాలసీస్ ఉంటాయి. గత 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాలసీ రాసే ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మౌలికంగా తెలంగాణ పాలసీస్ వీటన్నిటికంటే చాలా చాలా ప్రత్యేకంగా, చాలా చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ సమ్ ఆఫ్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ పాలసీ. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఈస్ దట్ ద పాలసీ tries to integrate all initiatives under a common umbrella. And I'll explain in a while what this common umbrella is. But three important pillars of this policy. The first is long-term talent development. The second is how do you create good quality infrastructure? How do you rope in the private sector to develop and manage this infrastructure? How do you develop skills which are required for the entire sporting ecosystem? And obviously, how does the government support sports persons, coaches, the entire team? And how is there a long-term support which is envisaged? So to speak about the long-term talent development program, we have decided that schools will be the fulcrum. There'll be, in fact,
Mr. Anil Kumble had to leave early, but we had a very important signing this morning with an organization called Tenwick. They have decided to support our schools. In 50 residential schools, we'll be setting up centers of excellence for 10 sports, and best possible coaches who can train very young children, they will be positioned in these schools. Children who are proficient in that game but are studying in some other school, they will also be migrated to these centers of excellence, and we will of course track their performance. So that is one. We will also be running a talent development program. We started it last year called the CM's Cup, and people who show exceptional performance in the CM's Cup. Last year when we did it, it was done across 34 disciplines, including para sports. So those people also will be brought under this fold. The second level of, the second tier of exceptional high performance coaching will be a sports academy, which we are setting up in Hyderabad. This will be, I mean, we know that there are academies, there are people in this room, eminent sports persons, people who are from, let us say, Inspire Institute of Sports and Reliance and Tatas and others who Dream Sports who have also set up academies. But this will be something which will be, I won't say that it will beat them all, but this will be comparable with the best in the world. It will have some of the best equipment, some of the most illustrated and distinguished coaches. And we are looking at an integrator model where the academy will house support for 18 to 20 sports. And we are very close to finalizing who that aggregator will be. Unfortunately, it could not happen today because some of the internal approvals which they had to get, they could not get on time. But within a matter of few weeks, we'll be announcing, this will be a great announcement, that one of the leading corporates is going to set up a sports hub, a sports academy in Telangana. So this is the first track. Nenu indaka chepta unnanu, mana policy lo oka mukhyamaina amshamo చిన్న వయసు నుంచి ప్రతిభ కలిగిన యువకులు యువతుల్ని గుర్తించి వాళ్ళకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళకి కోచింగ్ ఏర్పాటు చేయడము. సో స్కూల్స్ని దీంట్లో ఒక కేంద్ర బిందుగా మేము చూసి పెట్టాము. మన రాష్ట్రంలో 1000 పైన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక 50 స్కూల్స్ని ఒక 10 స్పోర్ట్స్ కోసం ప్రస్తుతానికి సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఉదయమే అనిల్ కుంబ్లే వారిది ఒక సంస్థ ఉంది, టెన్విక్ అంటారు. వారికి ఈ రంగంలో చాలా నైపుణ్యత ఉంది. వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో కోచెస్ని తయారు చేయడము, ఉన్న బెస్ట్ కోచెస్ని అక్కడికి తీసుకురావడము, వాళ్ళ ద్వారా మంచి కోచింగ్ ఇప్పించడం, అట్లాంటి కార్యక్రమం తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకి వచ్చారు. దెన్ సీఎం కప్ లాంటి కార్యక్రమం ద్వారా కూడా బాగా ప్రతిభ కలిగిన స్కూల్ వయసు పిల్లలు కావచ్చు, కాలేజ్లో చదువుతున్న కావచ్చు, వాళ్ళని కూడా గుర్తించుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రైనింగ్ విధానంలో భాగస్వామి అవుతారు. అండ్ అన్నిటికంటే పై స్థాయిలో హైదరాబాద్లో ఒక ట్రైనింగ్ అకాడమీ అనే ఒకటి, స్పోర్ట్స్ అకాడమీ అనే ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు 18-20 స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన మంచి ఎక్విప్మెంటు, మంచి ల్యాబ్సు, మంచి అక్కడ కోచెస్, ట్రైనర్స్ని పెట్టి చిన్న వయసులో ఎవరికి నిజమైన చాలా ప్రతిభ ఉందో అందులో కొంతమందిని ఆ అకాడమీలో తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి జాతీయ టీంలో చేరినట్టుగా, అంతర్జాతీయ స్పర్ధలు పాల్గొన్నట్టుగా ఆ రూపంలో వాళ్ళని తయారు చేస్తారు. The second very important component of our sports policy is how do we develop skills around the entire sports ecosystem. We require more and more coaches, we require sports scientists, we require sports psychologists, we require trainers, we also require sport journalists, we want to encourage startups to bring innovation, etc., etc. All this will be handled by a new initiative which is called the Young India Physical Education and Sports University. The university will be starting in another 15 days' time, temporarily from the Gachibowli Stadium. And I'm happy to share with you that with 2 international universities, we are announcing partnerships. In fact, they are in different time zones. So the first university from Korea, the other virtual interaction will happen with the UK-based Loughborough University. They are considered to be the best in the world. These 2 universities will support the Young India Physical Education and Skills University. Of course, the university will be at the apex. There will be lots of initiatives which will be happening at the district level, mandal level, and so on. So, రాష్ట్రంలో ఈ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన నైపుణ్యాల్ని పెంపొందించుకోవడానికి
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాబోయే ఒక 10-15 రోజుల్లో యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ అనే ప్రారంభిస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతానికి 2 అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీస్తో వాళ్ళకి మన సహాయ సహకారం అందించుకోవడానికి ఒప్పందం కుదిరించడం జరుగుతుంది. మీలో కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది. సుమారు ఒక 9 మాసాల క్రితం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొరియాకి వెళ్ళారు. అక్కడ కొరియన్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీతో మేము ఈరోజు అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి కొరియా నుంచి ఇక్కడికి రావడం వీలు అవ్వలేదు. సో 12:30కి వాళ్ళు వీడియో ద్వారా మనతో ముఖాముఖి అవుతారు. మధ్యాహ్నం మీరు అదే మాదిరిగా ఇంకొకటి కూడా చూస్తారు. యూకేలో వరల్డ్లోనే నంబర్ 1 యూనివర్సిటీ, దాని పేరు లవ్ బ్రో, అది కూడా మధ్యాహ్నం మనతో వీడియో ద్వారా వాళ్ళు కూడా ముఖాముఖి అవుతారు. సో ఇది చాలా ఒక మంచి సూచన. యూనివర్సిటీ ఇంకా మొదలు అవ్వలేదు, అయినా 2 చాలా ప్రపంచ స్థాయి పేరు పొందిన యూనివర్సిటీస్తో మేము సహకరించుకోబోతున్నాము. సో ఇది కూడా చాలా మంచి విషయము. అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో చాలా మనము మంచి రిజల్ట్స్ సాధించుకోగలము. మూడవది మనము the third important feature which we spoke about is how do we support our sportsmen, how do we incentivize them, how do we recognize good performance. But more than that, even before their performance is visible, how do you help them training, how do you give them international exposure. So the government has formed a very high level committee. Every sports person who feels that he has some capability, he has some merit, and he deserves some support from the government, just needs to tell about their plans, their credentials, their track record. There's a high-powered committee chaired by Honorable Minister. They will decide what support is deserving. Do they need some cash support? Do they need some medical support? Do they need some coaching support? Sports persons who are at the end of their career, how to help them maintain decent standards of living? Can we employ them in the government? Can we give them a job? Can we give them house site? Can we give them a very generous financial grant? People who win medals in different kinds of competitions, many states give incentives. The incentive scheme that we have prepared in our policy possibly is one of the best amongst the world. So this is again a track which we will be very sincerely and very seriously following. So mana sports policy lo moodo stambhamga ఉన్న స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, మాజీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, కోచెస్, వాటి జీవనోపాధి, వాళ్ళ బాగుతేరు కోసం మనం ఎట్లాంటి వాళ్ళకి సహాయ సహకారం అందించుకోవచ్చు. సో పాలసీ కింద ఒక ఉన్నత స్థాయి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌరవ మంత్రివర్యులు దానికి అధ్యక్షుగా ఉన్నారు. అండ్ ఎవరైనా యువ క్రీడాకారులు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొవాలి, ఇంకా కోచింగ్ తీసుకోవాలి, దౌర్భాగ్యంగా వాళ్ళకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది, దానికి మంచి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలో, ఏదైనా ఆర్థిక అవసరమో వేరే సందర్భంలో ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఈ కమిటీ సందర్భంలో వాళ్ళ అభ్యంతరం తెలియపరిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారం అందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ కాలం పూర్తి చేసుకుంటూ ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా ఒక జీవితం గడిపించే స్థాయిలో ఎవరైనా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటే ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగంలో సహాయం చేయడము, వాళ్ళకి ఇంటి స్థలం ఇవ్వడము, మంచి ఒక పారితోషిక రుసుము వాళ్ళకి ఇవ్వడం, అదేవిధంగా మెడల్స్ గెలిచిన వాళ్ళు రకరకాల దాంట్లో మన సమక్షంలో ఒలింపియన్స్ ఉన్నారు, ఒలింపియన్ మెడలిస్ట్స్ ఉన్నారు, ఏషియన్ గేమ్ మెడలిస్ట్స్ ఉన్నారు, కామన్వెల్త్ మెడలిస్ట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కోచెస్ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళంతా కష్టపడి ఆ స్థాయికి వెళ్ళి మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి గౌరవం తీసుకురాగలిగారు. దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళకి బహుమతులు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ పాలసీలో ఒక భాగంగా ఉంది. అండ్ చివర్లో ద లాస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్ దిస్ ఇస్ Honorable Chief Minister's wish. He wanted a completely independent body to guide and supervise and audit all our activities. He was very clear that if we continue government's control over all these things, whatever deficiencies we have seen since 1947, the same will continue and nothing significantly will change. So he has identified some very, very meritorious people with whom he has decided that the sports activities in Telangana will flourish. We are calling them the governing council of our sports hub. So we have created this governing board, and I'm very happy that these are the 15 people who will be there. Dr. Sanjeev Goenka will be the chairperson. We all know about his background. He's a leading industrialist, runs lots of league teams, also has a deep interest in sports. Upasna Kamineni from the Apollo Group
who also has lots of social commitments and charitable causes behind her, will be a member and co-chairperson of this board. We will have two government representatives, chairperson of Sports Authority and myself. Then two sports administrators. Many of you may be familiar with Mr. Injeti Srinivas, who worked in Sports Authority, Ministry of Sports, and so on and so forth. Coincidentally, a Telugu person. He will be there. Mr. B.V. Paparao, he's in the audience, retired sports person, retired IS officer, sports person, founder of the Clean Sports movement in India. He'll be one of the board members. Famous cricket player, Mr. Kapil Dev will be there. Abhinav Bindra, who is, we all know, the first individual gold medalist for our country. He'll be in the board, and we are also signing an MOU with him later in the day. We are starting a very important program, which is called a program to promote Olympic values. So I mentioned earlier that schools will be the fulcrum where we'll be provide training and all that. But how do you inculcate sports values, a culture of sportsmanship, Olympic values? So with his organization, we'll be doing that. Thank you, Abhinavji, for coming. We'll have Mr. Pulela Gopichan. I welcome him also. We don't need to explain who is he. Mr. Bhaichung Bhutia, former captain of the Indian football team, and a great sports person, recognized for his sportsman spirit. He will be there. Mr. Ravikant Reddy, again, I welcome you, Ravikant Garu, a Arjuna awardee, former captain of the Indian volleyball team, who after his playing career continued to show interest in sports, brought beach volleyball to the attention of our country. He will be there. And Mrs. Vita Dani, I don't see her. In fact, she had committed that she will come. Please keep an eye when Mrs. Dani come. Please bring her inside. Also, a very important sports figure from the corporate world, owner of the Chennai football team. She runs the table tennis league called the UTT, and someone who is also very interested in supporting Telangana. Kavya Maran, we all know, she's part of the Sun television group, the owner of the Sunrisers cricket team. Mr. C. Sashidhar is again a local business person, has a deep interest in golf personally, runs lots of golf tournaments, golf courses. Also someone from the Nizampatnam Port Group, now called the Vishwa Samudra Group. So these are the 15 people who will be in the board. And as I said, the responsibility to run sports programs under the leadership of Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Sports will be with this board. So those members who are here in person, I thank them once again. I know that some of them could not be here, but they were very keen to figure out what is happening in Telangana, and in a matter of few days, we will be having a virtual meeting with the entire board. So, చివర్లో నేను చెప్పేది ఏముంది అంటే ఈ పాలసీలో ఉన్నటువంటి మంచి అంశాలని ముఖ్యమంత్రి గారు, స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు, స్పోర్ట్స్ అడ్వైజర్ గారు ఆధ్వర్యంలో అమలు చేసే బాధ్యత ఒక బాడీకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మీరు ఇందులో చూసి ఉంటారు, గవర్నమెంట్ భాగస్వామి ఈ బాడీలో చాలా చాలా తక్కువే ఉంది. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ దీంట్లో ఉన్నారు, నేను దీంట్లో ఉన్నారు. యాక్చువల్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒరిజినల్ ఆలోచన ఉండింది గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరో ఇంట్లో ఉండవద్దు. బట్ మేము చెప్పాము కనీసం ఆ సమన్వయం కోసం గవర్నమెంట్ నుంచి ఒకరిద్దరైనా ఉండాలి. సో చివరిలో ఆయన ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, అట్లాంటి నిర్దేశం ఇచ్చారు. అందరూ ఇంట్లో ప్రముఖులు ఎవరికి స్పోర్ట్స్ పైన ఆసక్తి ఉందో, స్పోర్ట్స్ని బాగా వాళ్ళు దగ్గర నుంచి చూశారు, స్పోర్ట్స్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, చాలా లోతుగా వాళ్ళలో ఒక విజన్ ఉంది, ఆలోచన ఉంది, అట్లాంటి వాళ్ళని మాత్రమే ఈ కమిటీలో పెట్టాలి. అండ్ మీరు ఇందాక పేరు చూశారు, నేను ఇంగ్లీష్లో చదివాను కానీ మళ్ళీ తెలుగులో చదవాల్సిందిగా అవసరం లేదు అనుకుంటాను. మీకు ఫోటో ద్వారా అయినా అర్థమై ఉంటుంది ఎవరెవరిని మేము పెడుతున్నామో. సో అంత పకడ్బందీగా రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజులో ఈ స్పోర్ట్స్ పరిపాలన, స్పోర్ట్స్ వ్యవస్థ ముందుకి జరుగుతూ ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ మినిస్టర్ గారు, అడ్వైజర్ గారు, వారు అందరూ ఎన్నో నెలల నుంచి ఈ స్పోర్ట్స్ పాలసీకి ఒక స్వరూపము, ఒక తుది రూపం తీసుకురావడానికి వాళ్ళు అనేక సార్లు మీటింగ్ అయ్యారు, వాళ్ళు ఎన్నో దిశానిర్దేశాలు చేశారు. సో నేను వారి అందరికీ నా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున వారికి నేను కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్, అవర్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్, our sports advisor. For months all together, they were guiding us, they were sitting with us, they were giving us suggestions.
And finally, it has culminated in this beautiful document. But as I said, this will not be just a document which will remain on paper. It will be a very active document. You will see action literally every second day, something or the other happening as a pursuit of this sports policy. So once again, I convey my gratitude to all of you.